आपको एनिमेशंस मिलेंगे वहाँ पे। आप अगर जाएंगे डॉक्टर फ़ारूक बलोच एआई रिसर्च के ऊपर, यहाँ पे मैं लाइव इसलिए हूँ ताकि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूँ और ताकि लाइव प्रोसेस भी हो और इसकी जो वीडियो है वो भी रिकॉर्ड हो जाए। तो इस यहाँ से आप लाइव मुझसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन रेज हो जाता है। तो ये चैनल फुल और लाइव लेक्चर्स के लिए है। जो दूसरा लेक्चर जो हमारा एआई बिजनेस रिसर्च है, वहाँ पे मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स को अपलोड कर देता हूँ, तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछने का ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर आप इस लेक्चर को वहाँ पे भी देख चुके हैं, अब आप यहाँ आए हैं देखने के लिए डॉक्टर फ़ारूक फुल लेक्चर्स के ऊपर जहाँ पे मैं लाइव बैठा हूँ, तो आप लाइव आ जाया करें। इस लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगर आपको ड्यूरिंग लेक्चर्स कोई क्वेश्चन हो तो वो हम एड्रेस कर सकें। ठीक है, तो अभी मैं नेगोशिएशन वाला लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ। This is Dr. Farooq. Today we will be talking about most important skill, negotiation skill. Does not matter what we do, we are students, we are professionals, we are bureaucrats, whatever we are, we have to negotiate. Sometimes for salaries, sometimes for job, sometimes for compensation, sometimes during bargaining. So negotiation is extremely important. We will understand what is it, what is concept of negotiation, what is definition of it, what are strategies, and what are practical applications of negotiation. So negotiation, what do we mean by negotiation? Extremely simple definition. Negotiation is a process where two or more parties discuss issues to reach a mutually acceptable agreement. Okay, objective of the negotiation is that two parties sit together to agree on something that is mutually acceptable to both. This is called negotiation. So why negotiation skills matter? Negotiation skills are important for everybody. As we said, as two parties are involved, so these skills are important to create a win-win situation, to resolve a conflict, and to improve professional relationship. It is impossible to avoid conflicts. It is impossible to avoid negotiation skills and achieve something, because whenever you apply for a job, you have to negotiate your salary. Whenever you buy something, you have to negotiate. Whenever you achieve something, you have to negotiate. So these skills are extremely important. And in the management, we say that negotiation is extremely important because manager negotiate with employees, with suppliers, with customers, with stakeholders. Types of negotiation, we can say there are basically two types of negotiations. Number one is distributive negotiation, where one person wins and other person lose. The other is the interrogative negotiation, where we try to establish a situation where both persons win. Integrative negotiation. So key elements of the negotiation are four. Number one is the parties involved. Number two, their interest level. Number three, options. And number four is alternatives. So there are key elements of negotiation, four elements we discussed in the slide. Next, there is one concept. This is called a BATNA concept. Best alternative to be negotiated agreement, your fallback option. This is the BATNA concept. The next is preparation for the negotiation. Whenever you negotiate something, you have to define your objective, and then you have to understand the other party and then plan a strategy. For instance, when you are negotiating a salary, you know what are your skills, you know what is your objective in next coming year. You also know that the other party, what they can pay, and then you plan a strategy. Similarly, when you are preparing for a company, you know what is your objective. Do you want the product early? Do you want more quantities? Do you want the lesser price? Then you also understand the party, what are their weaknesses, what are their strengths, and ultimately you plan a strategy. This is called the preparation for a negotiation. Negotiation style can be in four ways. First one is competitive, that you stay on your point and you be competitive and you damage the other party in the negotiation. The other one is collaborative. You think about winning of both, you think about working together. And the third is accommodating, where you have less things to lose and other party have more things to lose, then you do the accommodating. And the fourth strategy is avoiding, when you have nothing to lose and you have the actual thing which other party is willing, then you can use the avoiding style. So these are four style: competitive, collaborative, accommodating, and avoiding styles. Stages of the negotiation, there are basically four stages of the negotiation. What we do: first we do the preparation, then we do the discussion, then we do the bargaining, and ultimately the negotiation is closed. So for preparation, I told you that how you need to prepare yourself.
In the discussions, we decided that we have to choose a style that either we are collaborative, we are competing, we are bargaining, we are in what situation, and we are avoiding. And the fourth one is bargaining, where the situation of negotiation has started. Now you have to bargain, and ultimately you have to close it with positive conclusion. Communication and negotiation is key thing. You have to be an active listener for clear and critical thinking for better achievements. Emotional intelligence in negotiation is extremely important. Understanding emotions of others help you to build the tension and build the trust. Some cases when you are negotiating, you need to kind of remind them, you need to bring the other party in tension, and also you need to build the trust that whatever you are negotiating, it is also in their benefit, that they either compete with you, negotiate with you, or whatever you close, they must trust on this process. Negotiation tactics can be anchoring, concessions can be also one of the way of negotiation, and silence is also a part of negotiation. Whenever you go somewhere, you see someone talking to you and they say, whenever you buy something, they say, okay, this is for 20 lakh, and if you do not reply after some time, they themselves say, okay, 19 lakh. The silence is also a way of negotiating things. Ethics are extremely important in negotiation. That ethical negotiation builds long-term trust. If you negotiate with the people for your own benefit on the basis of ethics, they build long-term trust. Students must do the academic discussions, group work, and career negotiations. The career professional must focus on salary negotiations, business deals, and conflict resolution. So cultural awareness also improves the negotiations. And in digital era, we use virtual negotiation, we use virtual platforms, and we also do the data-driven negotiations. Common negotiation mistakes people make. You need to understand that the poor preparation, people do not prepare, do not understand the other party, do not know their own objectives. This mistake you should never make because you just attended the lecture of negotiation skills. The other thing is you must not be emotional while negotiating. If you get emotional, you are losing the negotiation. And the third thing is ignoring the interests. Never ignore your interests. Also never ignore the interest of the competition to reach on a better situation. So benefits of strong negotiation includes better agreements, stronger relationships, and career success. Key takeaways we learned from this video is that negotiation is a learnable skill. Preparation determines the success. And discussion question, if you agree with this, tell me in the comment section if you learned something from this, that is negotiation about winning. You answer me in the comment section. Can everyone become a good negotiator? So see you in the next lecture, where I will be talking about next skills of management sciences. This is our 22nd lecture of 100 top business concepts that every professional, every student must know on my YouTube channel, Dr. Farooq AI Business and Research channel. Thank you. तो ये हमने इंग्लिश चैनल के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है. सो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो मैं आंसर कर देता हूँ, जो लोग हमें लाइव देख रहे हैं. सो इस चैनल पे जब मैं अपने जो मेरा उर्दू चैनल है डॉक्टर फ़ारूक बलोच उर्दू चैनल, उसके चैनल्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ, चाहे इंग्लिश चैनल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं इसमें लाइव आया करूँगा. और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चन हो उनको हम इंटरेक्ट कर सकें, और एक तरीके से एक पर्सपेक्टिव जो है ना हमारा यहाँ पे रिकॉर्ड भी हो जाता है. सो कमिंग टूवर्ड्स दी जो हमारा 22वां 100 कंसेप्ट्स ऑफ बिज़नेस हम कवर कर रहे हैं, जो कि दुनिया में कोई भी स्टूडेंट होगा, आम आदमी होगा, उसके लिए ज़रूरी हैं. चाहे वो नेगोशिएशन स्किल्स हों, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स हों, टीम वर्क हो, बिज़नेस एथिक हो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, इमोशनल इंटेलिजेंस हो. 22 वीडियोज़ मैंने रिकॉर्ड की हुई हैं. मेरे इंग्लिश चैनल डॉक्टर फ़ारूक AI बिज़नेस रिसर्च पे पड़े हुए हैं. इसी तरीके से मैं आजकल कंप्यूटर साइंस का एक कंप्लीट कोर्स रिकॉर्ड करवा रहा हूँ. उसके मैंने 27 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, और वो डॉक्टर फ़ारूक बलोच उर्दू एंड हिंदी चैनल पे अवेलेबल होंगे. वो सारे के सारे 45 कोर्सेज़. और अगर कोई बंदा पैसे खर्च करके यूडेमी पे कोर्स ख़रीदना चाहता हो, सर्टिफिकेट लेना चाहता हो, तो वो यूडेमी पे लॉगिन करके उनको ख़रीद सकता है. मेरी कोशिश होगी कि जो मेरे बिज़नेस से रिलेटेड कोर्सेज़ हैं, चाहे वो मार्केटिंग के हों, HR के हों, फाइनेंस के हों, नेगोशिएशन के हों, रिसर्च के हों, वो टोटली फ्री हों. जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स के हवाले से कोर्सेज़ हैं यूडेमी के ऊपर, तो वो प्रोफेशनल लोगों के लिए हैं. अगर कोई स्टूडेंट जाता है मेरे पेड कोर्सेज़ लेने के लिए, तो मैं वो मुझसे मैसेज कर सकता है. मेरे तमाम यूट्यूब चैनल्स के ऊपर वो फ्री में वो सर्टिफिकेट्स ले सकता है, वो कोर्सेज़ वो कर सकता है. तो अभी हमने 22वां लेक्चर रिकॉर्ड किया था, अब हम अपना 23वां लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं इंग्लिश चैनल के ऊपर. तो जो 23वां हमारा लेक्चर है
اس کا کنسیپٹ ہے آرگنائزیشنل کلچر. تو اس میں ہم بات کریں گے کہ آرگنائزیشنل کلچر کیا ہوتا ہے، ویلیوز کیا ہوتے ہیں، بلیوز کیا ہوتے ہیں. تو جیسے کوئی کامیاب گھر ہوتا ہے ویسے ہی کامیاب آرگنائزیشنز ہوتی ہیں. گھر میں اگر ایک گھر کا والدین کامیاب ہے تو اس نے ایسا کلچر بنایا ہوا ہے جہاں لوگ گروتھ کے طور پر خود کو آگے کی طرف دیکھتے ہیں، خود کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں. اگر ایک گھر فیلئر ہے تو وہاں پہ کیا ہے، وہاں پہ یہی ہے، گھر کا جو بڑا ہے وہ بھی پریشان رہتا ہوگا، دوسروں کو بھی ڈانٹتا ہوگا. ایسے ہی کمپنیاں ہوتی ہیں، ایسے ہی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں. جو آرگنائزیشنز اچھی ہوتی ہیں وہ اپنے لیے اچھا کلچر بناتی ہیں، ٹرسٹ کا کلچر بناتی ہیں، وہاں لوگ گرو کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے امیر لوگوں کے بچے ہمیشہ کمپنیز چلانا سیکھ جاتے ہیں، ہمیشہ جو ہے نا ڈیلز کرنا سیکھ جاتے ہیں، ہمیشہ کانفیڈنس کرنا سیکھ جاتے ہیں. ایسے ہی جو اچھی کمپنیز ہوتی ہیں ان میں جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ بھی جو ہے نا ویلیویبل انسان ہو جاتے ہیں. آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ خود کو گرو کریں، آپ خود فنانشلی اچھے ہوں، مورلی اچھے ہوں، ہیلتھ وائز اچھے ہوں. ان ساری چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں. تو ابھی جو ہے نا ہمارے پاس جو لیکچر کی تھوڑی سی سلائڈز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. میں یہ بنا رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان میں اینیمیشنز وغیرہ میں ایڈ کروں، پھر اس کی ریکارڈنگ ہم شروع کر دیتے ہیں. اچھا، میرے خیال یہ تھا کہ اس کی جو ہے نا وہ چیزیں بنی پڑی ہوں گی لیکچر 23 کی، لیکن بنی ہوئی نہیں ہے. کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر ہی لگتا ہے. تھینکس ٹو اے آئی نے آج کل ہمارے لیے کام بڑا آسان کر دیا ہے. تو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز میں جو ہے نا وہ ہماری زندگیاں بہت آسان کر دی ہیں. اب جیسے میں شروع جب 2018-2019 میں یوٹیوب کرتا تھا، اور جب مطلب اس طریقے سے اپنے پرسنل پروفائل کی بیس پہ نہیں کرتا تھا. پرسنل پروفائل تو میں اب کرتا ہوں، ادروائز ہم فیس لیس چینلز بھی بڑے چلاتے ہیں یوٹیوب پہ. جیسے کسی بھی ٹاپک پہ میں بتاؤں گا نہیں، کیونکہ وہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا اپنی اونرشپ بتائیں کہ ہم کون کون سے فیس لیس یوٹیوب کے یا سوشل میڈیا کے چینلز کو دیکھتے ہیں یا اون کرتے ہیں. لیکن اس میں یہ ہوتا تھا، اس میں ہمیں نا بڑی دشواریاں ہوتی تھیں. بہت مشکل ہوتا ہے کام کرنا ٹیکنالوجی کے بغیر. پرانی ٹیکنالوجی میں ویڈیو ایڈیٹنگ جان لیتی تھی، لائیو آنا اس طرح کے فیچرز تو خیر نہیں ہوتے تھے، وہ ویسے بھی کام بہت جان لیتا تھا. ابھی تھینکس ٹو اے آئی، تھینکس ٹو موبائل فون، تھینکس ٹو لیپ ٹاپس، تھینکس ٹو گڈ ڈیجیٹل کیمراز، تھینکس ٹو لائٹنگ، بہت ساری چیزیں جو ہے نا اب آسان ہوتی جا رہی ہے. اور انہی چیزوں کے بارے میں میرا ایک کمپیوٹر سائنس کا کورس ہے جو کہ ڈاکٹر فاروق بلوچ اردو ہندی ویڈیوز میں ہے. اس میں نے پورے کے پورے 45 لیکچر ریکارڈ کرنے ہیں، جن میں سے 27 میں نے ریکارڈ کر دیے ہیں. تو وہ جو ہے نا میرے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو اسکیجول کر دیتے ہیں. میرے خیال میں اس میں سے شاید 15-20 لیکچرز پہلے سے لائیو اویلیبل ہیں. آپ کمپیوٹر سائنس کے جو کورسز والی ویڈیوز ہیں، جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں جو اس ویڈیو کو بعد میں دیکھیں گے، وہ اس چیز کو لازمی سمجھیں کہ کمپیوٹر سائنسز کے جو کورسز ہیں وہ ہر بندے کے لیے ضروری ہیں. ہر سکول کے بچے کے لیے وہ ہمارا آئی سی ٹی کا جو فل کورس ہے کمپیوٹر سائنس کا، میرے اردو چینل موجود ہے. ہر اسٹوڈنٹ کے لیے ضروری ہے، ہر پروفیشنل کے لیے ضروری ہے، ہر بندے کے لیے ضروری ہے جو کمپیوٹر سائنس کو سمجھنا چاہتا ہے. کیونکہ آج کل بزنس مین کمپیوٹر سائنس کے بغیر نامکمل ہے. آج کل کا جو انٹرپرینور ہے وہ کمپیوٹر سائنس کے بغیر نامکمل ہے. آج کل کا جو ایک عام انسان ہے وہ بھی کمپیوٹر سائنس کے بغیر نامکمل ہے. مطلب اب میں ایک معمولی سا بھی شاپ دیکھ لیجئے گا نا، اس کو اگر اچھے سے فون یوز کرنا آتا ہے تو وہ اچھی سے اچھی جگہوں پہ اپنے چیزیں منگواتا ہے. جو سپلائی لین ہے اس کا وہ بڑے شہر سے آتا ہے. اور تھوڑا بہت جو ٹیکنالوجی کو یوز کر سکتا ہو بزنس مین، وہ چائنا سے چیزیں منگوا رہا ہے. تھوڑا بہت جو لیوریج کا کنسیپٹ کو جانتا ہو وہ بندہ جو ہے نا چائنا سے چیزیں منگوا کے یو کے میں بیچ رہا ہے. تو اب ہے کیا ہے، یہ ہے کہ جس کو بھی کامرس پلیٹ فارمز کا نالج ہے وہ اس چیز کو یوز کر رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ کمپیوٹر سائنس کا جو کورس میں نے لانچ کیا ہے، اور اس کو پبلکلی رکھنے کا بھی پرپز یہی تھا کہ آئی سی ٹی کو نا لوگ بالکل گہرائی میں سمجھیں، کمپیوٹر سسٹمز کو سمجھیں، ان پٹس آؤٹ پٹس کو سمجھیں، ٹیکنیکل چیزوں کو سمجھیں، تاکہ وہ اپنے لیے ایک بہتر زندگی چوز کر سکیں. سو یہی میرا کور آبجیکٹیو ہے. میں اس پہ لگا ہوا ہوں انشاءاللہ تعالی. اور کہیں نہ کہیں اس میں میرے جو اسٹوڈنٹ ہیں، میرے جو قریبی چاہنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں سر آپ جو ہے نا ان چیز میں ڈبل محنت کرتے ہیں. جتنی انسان ٹیکنیکل اچھے کام کی بات کرے گا اس کو سیکھنے کے لیے کم لوگ ہوں گے. جتنا آپ اسکل کی بات کریں گے تو لوگ زیادہ تر کنٹروورسیز دیکھتے ہیں، لوگ زیادہ تر فیملی ویڈیوز اس طرح کی چیزوں میں دھیان دیتے ہیں.
लेकिन हमने क्योंकि फोकस इसी चीज़ पे करना है, ऐसा काम करना है जिससे हमारी भी लर्निंग हो, जिससे आप लोगों की भी लर्निंग हो, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है ना लाइफ टाइम हो जाती हैं। डज़ नॉट मैटर कौन सा ज़माना चल रहा है, क्या दौर चल रहा है, आप लोगों को लगेगा कि हाँ जी ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, आज भी ज़रूरी है, कल भी ज़रूरी है। तो हम जिन जिन टॉपिक्स को कर रहे हैं, चाहे वो बिज़नेस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे वो कंप्यूटर साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो लाइफ टाइम वाली चीज़ें हैं, वो एक दो दिन की या एक दो साल की बातें नहीं हैं। तो मुझे उम्मीद है कि एक ऐसा ज़माना आएगा जहाँ पे इन लेक्चर्स को लाखों लोग देखेंगे और उनसे फ़ायदा उठाएंगे। चले, हमने एनिमेशंस ऐड कर दी हैं अपने ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर वाले लेक्चर के ऊपर, तो मैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर वाला जो लेक्चर है उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ, और ये फिर इंशाल्लाह ताला जब ये पूरा 100 वीडियोस का जो कोर्स है डॉक्टर फ़ारूक एआई रिसर्च चैनल पे अपलोड हो जाएगा, तब जाके जो है ना इसको लोग देख सकेंगे। लेकिन जो इस चैनल पे मुझे देखते हैं डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक फुल लेक्चर्स पे, वो आज ही से इस लेक्चर के कंटेंट को सुन सकते हैं। लेकिन एनिमेशंस के साथ, कॉन्सेप्ट्स के साथ आपने इन लेक्चर्स को जब भी देखना हुआ तो ये आपको मिलेंगे डॉक्टर फ़ारूक एआई बिज़नेस और रिसर्च चैनल के ऊपर। तो हम रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। Hello viewers, Dr. Farooq Baloch here. Have you imagined that people or students living in the rich cultures always become richer? The students studying in the developed nations are much more better in doing things or getting things done compared to the students working in backward areas. The main thing is culture. If you are living in a good, well developed culture, does not matter it's home, it's a company, or it's a country, you definitely do better. So today we will be learning how we can improve our culture, particularly organizational culture where we work. If you are a business owner, you must understand to improve your organizational culture. If you are a student, you must understand. देखें सही रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, सो आई हैव टू डू इट अगेन। हमें इसको यहाँ पे रोक देते हैं, दोबारा से रिकॉर्ड करते हैं। Hello viewers, Dr. Farooq Baloch here. Today we will be talking about organizational culture, its core concepts, values, workplace behavior. The most important thing about organizational culture is that if you are growing in a good culture, you grow as a great business, you grow as a great man. If you are फिर भी नहीं हो रहा, थोड़ा देख लेते हैं, एक और टेक दे देते हैं। Hello viewers, Dr. Farooq Baloch here. Culture plays an important role in our life. If you grow in a good culture, you definitely ends up being a good human. People growing up in bad cultures eventually end up doing bad things. Similarly, in organizational culture, it is important for the business owners, for the CEOs, for the managers, for the university heads. They create a good culture. Today, we will understand that what is a good culture, what are values, what are the workplace beliefs that we need to improve. So first of all, we need to understand what is the organizational culture, so that we all are on the same page, and so that we also understand to improve it, we also understand its dynamics. So organizational culture refer to the shared values, beliefs, norms and practices that shape behavior within an organization. The way things are done in an organization is called organizational culture. So in organizational culture, most important thing is that how your employees behave with each other, how the performance influences others, and how organizational identity is built. Organizational culture matters because if employees treat each other with respect, if the people with the good performance are respected or regarded, that definitely the organizational identity become better and organizational become successful. This is the reason organizational culture is important. So in organizational culture, when we say there are few things that are visible, there are few things that are not visible. That are not visible, we can call them invisible things. For example, in a culture, the dress is a visible thing,
The rituals are a visible thing, while the values and attitudes are invisible. What we need to do, whatever organization we are in, we have to see that there are four cultures in it. One is the client culture, the adhocracy culture, the market culture, the hierarchy culture. So when we say the client culture is like a family culture, family-like culture focused on collaboration and teamwork. If in an organization there's a client culture, definitely it becomes successful. If you're starting a new business, then you must establish a client culture. And if the other thing is adhocracy culture, innovation drives a culture encouraging creativity and risk taking. So this culture is called adhocracy culture. And then there is third culture, that is market culture, result oriented culture focused on competition and achievement. Most of the companies, early establishing companies, strong companies, focus on the market culture. And the fourth one is the hierarchy culture. Hierarchy culture emphasizes rules, control, and stability. This culture exists in the government organizations. So we understand that there are four cultures. We cannot say that one culture is bad or other culture is good. Setting of the culture depends on your priorities, that what kind of culture you want to establish. Yes, and somehow we can say that some cultures are weak, some cultures are strong. The strong culture aligns values and behaviors. Whenever you go to a strong culture, whatever values they say they have, they mostly follow them. In weak cultures, you will see the shared commitment. You will see that everybody is behaving differently, they do not follow values. So, in this context, what is the role of leadership? Leaders create totally reinforcing attitude, and they can change the organizational culture. If the leaders are positive, they create a positive culture, and it enhances motivation, employee retention, and ultimately improving the organizational performance. Culture guides decision making and workplace conduct. We often say that things move from top to bottom. If the top person has a respecting nature, is take care of the integrity, then chances are that in the bottom team also follows the same. There are few guidance for the students in terms of culture. They have to build the and understand the workplace expectations. They must focus on their career readiness. For professionals, they must focus on leadership alignment, team effectiveness. And if we want to, for instance, change the organizational culture, we have to have a clear vision. We have to get the leadership support, and then we have to constantly communicate the changes to our team. So there is a complete lecture of different change management. If you are going to change something in your organization, be it culture, be it anything, you have to follow the change management rule. And three basics are written over here, that you have to focus on clear vision, you have to focus on the leadership support, you have to focus on the consistent communication. So in the digital era, there are different types of cultures that are establishing. One is virtual culture, the other is the digital norms, and the other is trust building. So like this culture we have established over here, this is also a digital culture of teaching, coordinating, and collaboration. So common cultural problems people do, the thing is that misalignment, and then the resistance to change, then toxic culture organizations create. If we create a healthy culture, we get a lot of benefits. The first one is employee engagement. Your employees are engaged and happy. The second one is innovation. The third is long-term success your company achieves if you focus on the healthy culture. So key takeaways, we learned that culture drives the behavior, leadership shapes the culture. And if you understood this lecture completely, please let me know in the comment section your response, that can culture be changed? Number second, which culture type is best? Thank you so much. See you in the next lecture. तो आई होप सो ये रिकॉर्ड हमने लेक्चर कर लिया है. सो दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 23. Okay. So now we will be focusing on lecture number 24. ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर हमारा हो गया. तो अब हमने करना है PPT 24. काम चेक करें, इसका भी AI नहीं रेडी. आई हैव टू वर्क ऑन इट. सो मीनवाइल मैं इसका वो करता हूँ, मैं एक और लाइव जो है ना इनिशिएट कर देता हूँ, या इसी लाइव को चलता रहने दें.
ایک اور لائیو میں کرتا ہوں کارپوریٹ گورننس کا تھوڑی دیر میں، جب ہمارے پاس کنٹینٹ ریڈی ہو جائے گا. تھینک یو.